Welcome to the webinar series of 21st Century Teachers with the theme Teaching in the New Normal. The goal of this series is to make teachers adapt and become relevant under the new normal. We would like to remind everyone on the following. A certificate of participation will only be given to those who will stay through the entire session and completely answer the evaluation assessment afterwards. Before we begin today's webinar, let us give respect to the singing of the Philippine National Anthem, followed by a short prayer.
sa ihawi ng Pilipinas. Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen and apply. This we ask in your name. Amen. And for tonight webinar, let us all welcome Mr. Daniel R. Ibarrola, CBRC Certified Omni Modal Digital Teacher, for his topic, Getting Ready on Online Teaching, a basic guide on using Google Classroom. Good day, everyone. Good evening to all here in the Philippines and those who are abroad, who is watching this video, this live stream from YouTube. Good day to all. May I introduce myself and let me share first my screen. Okay. Now, now my topic is all about the basic guide for you to make or to use Google Classroom. Now, as I introduce myself, I am Daniel R. Ibarrola. I am a CBRC Omni-Modal digital teacher. I earned this badge from also a webinar, but it is called a boot camp on CBRC training. So we are forced to attend this since we are under their management and I serve there as a civil service lecturer. Now, since we are tackling about Google Classroom, since ang topic natin ay Google Classroom po, here are the targets of our webinar. First, we will learn to create Google Classroom first. Second, I'll teach you the ways on how to invite learners in our Google Classroom. The third one is I'll teach you to make a sample quiz, assignment, or even a material. Then, here is a bonus for all. I'll teach you on how to make a basic Google form file
for you to have a survey or for you to have a quiz regarding your chosen topic. Now, first, let's have this logo. I know all of you are familiar with this. The logo is under Google. So, itong logong na nakikita nyo po is supposedly that tells us about Google search. Yan logo na po yan ay hindi kay Google kundi sa isang function ni Google. Yun po ay Google search. So, for our topic, Google, most of us are thinking about searching, browsing, or even yung paborito ng lahat na nagpapapuno sa ating computers or cellphones, ang downloading. But also, Google has other functions. And here are some of its icons. Yung paborito nyo ay sa ngayon is the first one. This icon is called, itong icon na to, yung paborito nyo, ang Gmail. Then Google Calendar. Yesterday's topic is Google Meet, Google Drive, Google Play Store, and Google Translate. But for now, let's have the basic for Google Suite for Education, and that is these three. Word, this is the counterpart for MS Word, Google Document. The yellow one is the counterpart for Google Slide. For PowerPoint, it is called Google Slide. And the third one is the counterpart for Excel, and that is called Google Spreadsheet. But our topic will be for this icon. The icon is Google Classroom. Ano po ba yung Google Classroom? Ang Google Classroom ay isang learning management system produced and developed by Google. Now, isa pa po, ang Google Classroom po kadalasan natin ginagamit para sa word na collaboration. Para attach tayo kay student at attach din tayo kay co-teacher. Now, tayo na nasa field ng education at lalo-lalo yung nasa field ng Department of Education ay paborito yung word na nakakapital. I-highlight ko lang po yung word na free. Ang Google Classroom po ay may dalawang version. Una, yung isa po ay free at yung isa po may bayad. Ano po yung pinagkaiba niya? Bakit ko po sinabing pwedeng may bayad? Kasi in-emphasize ni Wikipedia, Google Classroom is a collaboration tools for teacher and students that can be accessed free. So, pwedeng libre, pwedeng hindi. Anong pinagkaiba? Maya, sabihin ko po yung pinagkaiba. Now, yung may bayad po, ang tawag po sa kanya is Google Suites for Education. Now, yung may bayad or the paid version gives us more access to other application, extensions. Ito yung pinakamalaking pagkakaiba nila, yung drive storage. At madami pa pong iba. Now, may mga limitations po siya. First, ang limitations po ng free version, meron lang po tayong 15 GB Google Drive storage. Maliit po ito sa pangangailangan natin sa education. Bakit? Pag nag-upload po tayo ng siguro mga 45 PowerPoints na may madaming slides, mapupuno po siguro agad yung ating storage. Ay kailangan pa po natin ng responses ng mga bata. So, possible mabilis siyang mapuno. Second, the free version of Google Classroom, we cannot import grades directly from Google Forms to our dun sa classwork natin. Mamaya describe ko po kung ano po yung classwork. Now, hindi rin po tayo pwedeng mag-invite ng guardian as their guardian. Pwede lang po nating invite ay student. Now, as educators, why do we choose Google Classroom? Bakit ang pipiliin natin Google Classroom? I myself, in my 4 year of teaching, I used Edmodo. I also used Keeper School. Those are also learning management system.
Yung Edmodo po, mas kamukha siya ni Facebook. Yung Keeper School naman po, maganda siya dahil pre-made na yung modules. I-attach mo na lang. Pati quizzes meron na rin doon. Ang Google Classroom po, very, ano siya, pwedeng kayo mismong teacher yung gagawa ng content na i-upload nyo. Yun ang maganda kasi very individualized. Tayong mga teacher yung mag-upload ng kailangan ng bata, tayo din po yung gagawa or kaya din po nating kontrolin kung ano yung kailangan lang nila for that time. Now, ito pa yung ibang bakit natin kailangan gumamit ng Google Classroom. Ang Google Classroom po, ang nag-iisang alam kong learning management system na unify both the teacher and the students in a single platform. Kasi po sa Google Classroom, hindi lang isang teacher yung magko-control sa classroom. Pwede ka pong mag-invite ng co-teacher for you to have a single classroom for the students. Pangalawa, hindi po tayo mabubuntunan ng tsetsekan na papel. Alam naman po natin tayo mga teacher, pag nabunto na yung mga papel, hirapan na tayo. Kami po dito sa bahay, 3 kaming guro, edi madami pong papel. Pangatlo, pag sinabi nating learning management system, it is online. Ibig sabihin, merong reminder. Mabilis tayong mariremind pag may kailangan tayong ipasa, gawin. For the students, mabilis tayo, pwede silang ma-remind sa pagpapasa at para naman sa teacher, mabibigyan natin yung students na parang top at the back, gawin mo na to. Kasi meron silang function na reminder. At organized din po siya kasi pwede kang maglagay ng topics depending on what you want the students to see. At higit sa lahat, offline man or online, off-screen man or on-screen, makikita natin yung work ng students real time. Now, how do we add Google Classroom? Before we proceed to that, we'll do it in the workshop. Ano muna yung makikita natin sa Google Classroom? Magkaiba po yung nakikita ng teachers at student. Isa lang yung pagkakaiba nila. Parehas silang may nakikitang stream, classwork, at people. Lamang lang si teacher ng isang menu bar or isa sa makikita niya sa Google Classroom at ang tawag doon grades. Ito yung magsisilbing class record na teacher under Google Classroom. Now, paano or ano yung mga nakikita sa bawat menu bar? Sa una, ang arrangement kasi niya, stream, classwork, people, grades. Yun yung nakikita ng teacher. Pero simulan natin dun sa unang kailangang malaman ni teacher, yung people. Sa people, pwede kang mag-add ng co-teachers at pwede ka rin pong mag-add ng students. Paano ka makakapag-add? Ang kailangan mo para makapag-add ng co-teacher or student is their Gmail account. Mahalaga po na ma-add mo yung Gmail account ni teacher or ni student. Second, ito po yung kadalasang kailangang i-monitor ni teacher. Stream. Bakit kailangang i-monitor yung stream? Kasi para siyang Facebook. Ano ba yung mga nakikita natin sa Facebook? We are seeing all the posts. So para siyang newsfeed sa Facebook. So kapag nag-post ka, syempre, pwede kang mag-comment. Mind you, paalala po natin sa students, kapag gumagamit tayo ng Google Classroom, ipaalala nyo po sa kanila na ang Google Classroom ay isang learning management system dahil baka po i-treat ng student na mag-post sila ng mag-post at mag-comment na mag-comment, gawin nilang parang Facebook yung Google Classroom. Sa stream din po ay makikita, since ito ay parang newsfeed, makikita din po nila dito yung kanilang mga kailangan gawin. Now, sa classwork naman, meron tayong mga content sa classwork. Una,
ito yung una sa ginegradean assignments. Pangalawa, ginegradean din po ito quizzes. Yung materials po, ang makikita lang po dito, hindi ko po makakapagpasa ang student ng material. Teacher lang po ang pwedeng magpasa sa student ng material. At ito po ay hindi pwedeng gradean. Questions. Ang questions po ay pwedeng gradean at pwede ring lagyan ng comment. Now, okay? Ito na po yung gusto nyong malaman. Let's do our workshop. If you want to join the workshop, I'll be asking you for the following. I-ask ko po kayo na panoorin ito sa isang separate device. If you are using a laptop now, I'll be suggesting you to transfer to a phone or a tablet para makapag-follow po kayo at para din po hindi mabigat sa RAM ng computer nyo, baka din mag-hang in case na hindi sanay yung computer nyo na madaming screen yung nakikita. At ihanda nyo na po ang inyong Gmail account. Simulan po natin. Now, to begin with, kailangan pong naka-login na kayo sa inyong Gmail account. Once already logged in on your Gmail account, please click this icon. Emphasize ko lang po yung mouse ko. Yan. Makikita nyo po yung pulang yan. So, sundan nyo po kung gusto nyong makita or gusto nyong makasabay. Please click this icon. Ang tawag po sa kanya, waffle icon. For us to determine it, waffle icon po itatawag ko sa kanya. Ulitin ko po. Click nyo po ito. At makikita nyo po dyan yung salitang classroom. For others, I'll just repeat. Click the waffle icon. After clicking the waffle icon, you'll see this box and just scroll down. After scrolling down, you'll see classroom. If you click classroom, you will be transferred to another page. Then, kapag nag-transfer na po kayo sa other page, makikita nyo po yung ganitong itsura. Meron naman, mag-i-guide po kayo niya na create or join your first class. When you want to join or create, as a teacher, ang target po natin ay mag-create ng class. If you want to create, pag sinabi natin create, ang iisipin po natin dagdagan. At kapag dadagdagan, we have to click plus. Now, then a box will appear telling you if you will be joining a class or create a class. So, ang target natin, mag-create tayo ng class. Since teacher tayo, we'll have to create a class. Now, once you click create class, you just have to read what's written here. Pero since tayo po ngayon ay nasa Google Classroom yung topic, alam natin na i-click lang natin itong checkbox, then click continue. After clicking continue, let's name the class. So since sample lang po ito, lagyan po natin grade 6. Lagay natin grade 6 section DRI, since some of the sections are named after the teacher. And room, lagay natin is Dr. Jose Rizal 101. Then let's create. After creating, we just have to wait some time. Okay. Yan.
Kapag na-create nyo na po, itatransfer niya kayo sa page na to. Now, kung makikita nyo po, naka-highlight na agad yung class code. Pupunta po tayo doon mamaya. Ang target po kasi nito, mag-invite na kayo ng students sa inyong class. Again, naka-highlight na po ulit agad yung class code. Then, you just have to invite the students on the class. Paano nyo po invite? Pupunta po tayo doon mamaya. Now, ito po yung sinasabi ko kanina. Yung stream, classwork, people, at grades. Stream, classwork, people, at grades. Now, unahin ko po yung people. Ito po yung nakikita nating laman ng menu bar na people. On that, you will see teachers and student. Dun sa teacher, if you want to invite a teacher, you just have to click para lang po kayo nag-a-add ng kakilala nyo sa Facebook. Click nyo po ito. Then, instead of typing the name of the teacher, you will have to type the Gmail account of the teacher. For example, I'll type my other account. Then, pag tama po yung pagkakatype nyo, may lalabas. Now, hindi ko na po siya i-click kasi isa lang naman po yung makikita naming, hindi ko na po siya i-invite. Kasi iisa lang naman po yung makikita naming content. At ako din naman po yung may-ari ng account, so hindi ko na siya i-invite. Now, if you want to add students, meron po kasing dalawang paraan ng pag-a-add ng student. Yung isa, madali sa teacher, at yung isa, madali sa student. Doon na po tayo muna sa madali sa teacher. Yung madali po sa, doon na po muna tayo sa madali sa student. Ano po yung madali sa student? Tulad ng sa teacher, you have to click this add icon and you should type the name or the Google account of the student. So, ilagay ko po yung isa ko pang account. Yan. Ito po yung lalabas. Then, invite ko lang po siya. And let's wait. Kung makikita nyo po, hindi pa po nag-a-accept si student. Kapag in-accept po yan ng student, mag-a-appear po dito ng maayos or hindi na po siya naka-blur. Now, tingnan po natin yung email account ni student. Ito po yung possible email account ni student. Kung gusto po ni student na mapasama siya sa classroom, na malamang gusto naman talaga niya, kailangan niya lang pong buksan yung email niya at i-click niya lang po yung join. At pupunta na po siya sa Google Classroom na ginawa nyo kanina. Hoping po nakakasabay kayo, even though medyo mabilis yung facing. Yan. Ito na po yung mangyayaring, ayan. Ang sinasabi naman po ni student ngayon, dun sa ni Google kay student ngayon is for he or she to create a post. Yan. Balikan po natin yung account ni teacher. Ito na po yung account ni teacher ngayon. Since, kung makikita nyo po, kanina naka-blur po ito. Ngayon, hindi na po siya naka-blur. Ngayon, since may na-invite na po tayong student, punta naman po tayo sa stream. Yung kanina, tinuro ko po yung madaling paraan ng invitation para kay student. Ito naman po yung madaling paraan na invitation para sa teacher. Madali para sa teacher. Ano po yun?
kanina, nag-flash agad yung class code. So, ang kailangan lang natin gawin, ulitin ko lang po, kanina nag-flash yung class code. Lakihan ko lang po, lalabas po ito. For those persons na gustong mag-join sa classroom ko, for example, pwede nyo pong i-type, pwede po kayong mag-join sa classroom ko ngayon at i-type ito for join a class. Now, let's sagutin ko lang po yung tanong ni Miss Jocelyn Madronial. Pwede po ba iba-ibang email account or dapat Gmail po talaga? Ang title po nung classroom natin is Google Classroom. Mahigpit po si Google na kailangan Gmail account yung magpa-flash. Unless paid version po yung email nyo. For example, deped.gov.ph yung nakalagay sa huli at deped.gov.ph. Yun po ay binili ni DepEd kay Google. Kaya po, kung mapapansin nyo, yung yung co-teachers nyo naka-login sa Gmail, pero ang dulo is deped.gov.ph. May isa pa pong question galing kay Lionel Sensis. Pwede po ba okay. Yan. Naka-flash. Pwede po ba personalize ang class code, sir? Tulad po ng other learning management system, hindi po siya mapapersonalize. Kasi po, ito ay computer-generated na. Tuloy ko na po. Now, okay, ito po yung class code natin ngayon for those persons na gustong mag-follow up as a student. Tingnan ko po kung merong sumali. Okay, wala. Mag-join ako through code. Now, for those who wants to join, for those students na gusto namang mag-join, nagamit ay code. Login lang po ako sa isa. Ang kailangan lang po nilang i-click is join. Kanina may nakalabas dun sa Google Classroom natin na join class. Kiklik lang po nila yon, then itatype nila yung class code na yan. Then 5, 2, 7, F5. Then, close ko po. Then, dito sa people, yan, may mga dumagdag na po. Yan. From stream, ganito po yung gusto kong gawin kapag, as a teacher, ito po yung gusto kong gawin kapag magsisimula pa lang ako ng klase. Magta-type po, ako dapat yung unang magta-type sa stream. So, yan, nagsabi po, post now or plan ahead. Discuss ko po yan mamaya. As a teacher, ang gusto ko po, magta-type po ako dito ng isang content na i-welcome yung student. Okay, ayaw. Type natin. Good. Type lang natin. Oh, what happened? Yan. Good day, everyone. Then, let's type welcome. I-greet lang po natin yung student. Welcome to our Google Classroom. Tapos, a short reminder, ilagay na rin po natin na this is an online learning, emphasize lang po natin na learning management system siya, and is
use, lagay natin strictly for education purposes. Yan. Tapos ilagay natin, para malaman natin kung yung student po ba ay nabasa yung post natin, lagyan natin sila ng kaunting instruction. Please comment hello after reading this post. Then, parang letter, lagyan natin ng thank you. Then, you as a teacher, lagyan natin ng heading. Teacher Daniel. Ng footnote. Daniel. Now, pagkatapos po niyan, meron tayong choice na hindi siya agad i-post. Ano po yon? Lagyan natin to sa baba. Pwede po nating i-schedule. Pag click natin yung schedule, pag click po natin yung schedule, yan, may nagsulat na po agad. Pag click natin yung schedule, we can choose a time kung kailan siya ipopost. For example, I want it tomorrow, lagay ko 13. Pero kung gusto ko siyang i-post na agad, cancel lang natin, click post. Now, meron pong nag-comment, meron pong nag-post na ng stream. Naglagay po siya ng hello. Ito, kapag student ka, hindi nyo po siguro nabasa, nakalagay po ay comment. So, ang gawin natin, comment. Pwede nating tanggalin itong nangyari dito na post. Pwede nating itanggalin siya. We can delete the post if we found it offensive or we found it not as a student who is not following the instruction. Pwede natin siyang tanggalin. Or, let it be. Ano po? Ayan. Kung kayo po ay nakalog in as a student sa ating Google Classroom, I might be asking you to comment here. Yan. May nag-comment na po. Si SG Nol. Hello, Teacher D. Now, isa pa lang po yung nag-comment. Sige po, okay lang po yon. Yan, meron pa po naglagay. Good evening, sir. Ngayon, sila po ay na-excite na ang nakalagay ko po ay comment. Ang ginawa nyo po ay kayo po ay nag-post. Pwede ko po itong tanggalin. Ang gawin po ninyo ay mag-comment, wag po kayong mag-post. Tanggalin ko lang po. Try ko lang tanggalin to. Delete natin. Ang gawin nyo po ay post. Saan po matatagpuan yung post? Matatagpuan po yung post ay dito sa ilalim. Para lang po kayo nag-comment sa Facebook. Ito po yung comment section. Now, once you already see the comment section and you type hello, i-discuss ko na po yung classwork. Dito po kadalasan umiikot yung content ni teacher. Bakit? Kasi ang teacher, ang gawain po natin, magbigay ng activities sa bata para matuto sila. Now, paano gumawa ng activities? Siyempre, the word is paano gumawa. So, ang nakikita lang naman natin dito ay alin ba yung related sa paano? Paano gumawa? Let's click the button for create. Now, ang gusto ko ay wag muna tayong magbigay ng assignment. Ang gawin po muna natin, magbigay tayo ng material. Okay, paano po yung ginawa ko? Yan, add or create materials. Paano po yung ginawa ko? Ulitin ko lang po. We will click create and we will choose material. Ano-ano po yung material? Pwede pong yung material ay isang uri ng post. Pwede po siyang Word, Excel, or PowerPoint. Pwede rin pong PDF. Let's create material. Ngayon, notice, pansinin nyo po itong mga nakasulat dito. Kung mapapansin nyo po, wala siyang nakalagay na rating or wala siyang nakalagay na paraan para mag-grade. Bakit? Kasi material po yung i-upload natin, hindi po activity at hindi rin po assignment.
Now, type lang po natin, lagay lang po natin sample, lagay lang po natin is sample material. Tapos, lagay natin sa description yung instruction natin. Please use the attached file as your reference on our topic next session. Then, force natin sila para na makita ito. Please comment yes if you opened the file. Yan. Mahalaga pong lagyan natin ng instruction siya or description kahit may nakalagay siyang optional. Bakit po kaya? Kasi pag hindi natin nilagyan, baka magkawindang-windang yung bata or hindi malaman ng bata kung ano yung gagawin. Let's add. Kapag nag-add tayo, may choice tayo na kunin siya sa Google Drive, kumuha ng link, or click natin yung file mula sa computer mismo natin, or pwede pong YouTube, mag-search tayo ng material sa YouTube. Ang gusto ko pong gawin ay mag-upload lang muna ng file. Ulitin ko po, add natin. Mag-upload po tayo galing sa computer natin. We'll have to click file. Tapos, lalabas po ito. Instead na pumunta tayo sa recent, pupunta po tayo sa upload. Again, pag nakita nyo po ito, instead of clicking recent, we'll have to click upload. Now, may choice po tayo na browse or drag. Para po sa akin, mas madali pong hilahin na lang natin dyan yung file kesa po mag-search pa natin yung file. So, ito po yung folder ko. So, lahat po siya ay sample. So, ang gusto kong buksan ng bata or makuha ng bata ay isang Word file or document file. So, ang gagawin lang natin, i-search lang po natin yung document file na gusto nating i-upload. Click lang po natin, then hilahin po natin papunta doon. Then, intayin lang po nating mag-load yan. Once loaded, lalabas na po siya dito. At may choice din po tayong i-post agad o kaya i-schedule natin kung kailan natin gusto siyang makita ng bata. Okay, the question for Miss Lorena Santiago. Where to go to join? Buksan ko lang po yung student account ko. Yan. Kapag gusto nyo pong mag-join, balik lang po tayo dito sa waffle icon. Click natin yung classroom. Yan. Sige po, Ma'am Jeneline, assist ko na po kayo. Ulitin ko lang po. Click natin yung classroom. Kung gusto nyo pong mag-join, click natin tong plus. Then, instead of creating, we'll have to click join class. Then, lalabas po ito. Kapag lumabas po yan, itatype nyo lang po yung lumabas na code na naka-flash dito sa baba. Ngayon, type lang po natin WE527 F5. Then, click join. Hindi ko na po pwedeng i-click yung join kasi I already joined the classroom. Access denied po. Okay. Baka po naka-join na kayo kanina. Kaya siya access denied. Check ko po yung pangalan nyo. Okay. Siguro kaya access denied na siya. Free version yung gamit ko na
na-achieve ko na yung limit, or pwede pong ang mangyayari ay mali po yung na-type yung code. Mahalaga po na yung code ay specific yung format. So, uppercase ang uppercase, lowercase ang lowercase. Ituloy ko na po yung discussion ko from the teacher's perspective. Okay? Balikan natin yung material. May choice po tayong i-post siya agad, or pwede pong ang gawin natin is schedule po ulit natin. Same procedure nung kanina. Kapag i-schedule nyo siya, click nyo lang po yung date. Gusto ko ay bukas. Then, i-type natin, kunwari, alas 8 ng umaga. Then, you have to click schedule. Pero, since time is restricted, cancel ko po. Gusto ko naka-post na siya ngayon. While waiting, okay, ayan po. Kung gusto ko po siyang i-edit, i-edit, pwede rin po. Click ko lang po itong edit. Ulitin ko po yung nangyari. Kung gusto ko po siyang edit, click ko lang po ito. Then, click ko yung 3 dots dito. We have to choose edit. Then, kung gusto nating mas maging organized yung ating Google Classroom, lagyan po natin siya ng topic. Kunwari yung topic ay, paano lagyan ng topic? Kita po natin dito sa part na to, hanapin po natin yung topic. Then, click natin yung topic, yung down arrow here. Then, create topic. Kunwari, ang topic na choice natin is orientation pa lang. Orientation. So, save lang po natin at lalabas na po sa classwork na yung material na yan is for orientation. Sir, pwede ba kaming magdagdag pa? Pwede pa rin po. Create nyo lang po ulit. Kunwari kayo ay isang high school teacher, 2 subject yung handle nyo sa isang class. For example, teacher kayo ng math, teacher din po kayo ng English, kunwari. Di create lang po kayo ng panibagong classwork. For example, ang gusto ko na naman i-create na classwork is assignment. Kapag assignment po, ituro ko naman po, yan. Kung makikita nyo po, magkaiba yung view ng material at assignment. Can I choose the date of the scheduled use of a material? Teacher A? Yes po, pwede po. Kung gusto nyo po, plan ahead na kayo, mabilis kayong gumawa 1 month before the topic na naka-schedule na, pwede po. Now, balikan natin dito. Kapag assignment naman, kung mapapansin nyo, kaiba siya sa material. Bakit? Meron pong nakalagay na points. Yung points, pwede po nating baguhin. Pwede po nating gawing over 20 lang siya. At pwede rin po nating hindi graded. Recorded lang yung mangyayari. So, pwede nating click na 20 points. Tapos, ilagay po natin siya sa topic. Hindi na siya orientation. Ilagay po natin siya sa subject na, for example, is science. Now, science. On the topic science, blank na natin siya. Pwede tayong mag-add ng rubric, pero hindi naman rubric yung kailangan natin. So, click lang po natin dito sa title. For example, is sample for science. Then, let's put an instruction. Sir, may limit po ba ang magjo-join per Google Classroom kapag free yung account na ginamit ng teacher? A question by Mary Michelle Silva. For what I know today ay para pong meron. Kung ilan po ay hindi ko po sure kung 30 or above 30. Kasi ngayon po na-attain ko na ay 30 students. Baka po kaya hirapan yung iba maka-join ay na-achieve ko na yung maximum amount. Ngayon ko lang po ulit kasi gumamit ng free version. Ang gamit ko po dun sa school na nagwo-work ako is yung paid version.
Can I change the date of the schedule of used material? Yes, ma'am. You just have to click the 3 buttons on the right part of the screen and edit. Click edit. Then you pindutin nyo lang po ulit itong down button. Then click nyo lang ulit yung schedule. Now, let's put an instruction. Answer the material. Answer the following material. Answer the attached material below. Now, kung kunwari ang gusto natin yung magsasagot agad yung bata, click lang po natin yung create. Ang i-create natin is yung gusto ko may sagot na makikita yung may choices yung bata pero hindi sila magta-type. Ang gagawin nila ay multiple choice. Ang kailangan po natin gawin doon ay hindi Google document, hindi Word, hindi rin PowerPoint, hindi rin po Excel. Ang kailangan po natin doon is Google Form. We have to create Google Form. So, ano po ba yung Google Form? Ang Google Form po ay ginagamit natin for survey or pwedeng gamitin natin for quizzes. Now, lagay lang natin dito is sample quiz for science. Yun po yung magiging title nung quiz natin. Kung nailagay nyo na yung title ng quiz, don't forget to click here para makita nyo po yung title naman ng document or yung Google Form. After that, paano siya magiging quiz? Sundan nyo lang po itong pula. Then, click the gear icon. Force the student to register on their email. After, pag na-click nyo na po yun, ito lang po yun, click nyo lang yung collect email address. Then, make sure na isa lang po yung masasagotang form ng bata. So, click nyo lang po yung limit to 1 response. After clicking to limit to 1 response, click nyo po dito sa third part which is quiz. Kung makikita nyo po, hindi pa siya quiz. So, gawin natin, make it as a quiz. Then, huwag nyo pong i-cancel. Ang gusto po natin gawin is to save. Now, kapag nagawa nyo po yun, lalabas po yung email address. I'll just repeat. If you want this to be a quiz, click nyo po itong gear icon. After clicking the gear icon, force the student to register on their mail or their Gmail account. You have to check if collect email address is already clicked. After that, limit each email address to only 1 response. After that, click quizzes. Make sure that it is a quiz. Then, kung gusto nyo po multiple choice siya, mahalaga na immediately release grade immediately after submission. Or gusto nyo po kung delayed siya, later lang po after manual review. Pero gusto ko po immediately after submission. May question po si Miss Badats. Can I still watch this video, sir? To follow all the instruction? I am not using the laptop for a while. Watching kasi. Yes po. You just have to subscribe on the YouTube channel of 21st Century Teacher. And don't forget to hit the notification bell. After nyo, then pwede nyo pong i-rewatch ulit itong video. Tuloy ko na po. Now, first question, wag po kayong, kapag Google Form yung ginamit nyo, wag agad kayong sumugod. Wag po agad kayong sumugod sa question. Tandaan nyo po, ang unang question sa bawat quiz or sa bawat exam is what is your name? So, ilagay po natin dito, complete name ng bata. Then, kapag complete name, make sure po na nakalagay dito is short answer. Kasi wala pong multiple choice na pangalan. Yun po ay short answer. Now, make sure that it is required para okay? Make sure po na required siya para ma-force yung batang mag-type ng pangalan niya. Then, kung gusto nyo pong mag-add ng question, click lang po natin tong plus sign. Then,
Kunwari, ang tanong natin ay, what is the, what is the nearest, kunwari lang po ito, nearest star from Earth. Then, put a question mark. Now, instead of, kung gusto nyo multiple choice, make sure that multiple choice siya. Then, click lang po natin ito. Kunwari, ang nilagay natin is Proxima Centauri. Second option is Sun. Third option, Venus. And you can have as many options as you want. Gusto ko lang 3. Click lang po natin required. Then, kung gusto nyong ma-checkan agad siya, lagyan nyo po ng answer key. Then, click 1. Then, ang tamang sagot po dito ay Sun. Yung Proxima Centauri ay pangalawa from Earth. Then, click done. Then, yan na po. May unang tanong na tayo. Kung gusto naman natin, pangalawang tanong kunwari. Who is the first, kunwari ay, okay, what na lang. What is the planet nearest to the sun? Let's have a question mark. Instead of putting multiple choice, gusto ko identification. Pwede po. Instead of multiple choice, ang click lang natin short answer. Then, kung gusto natin lagyan siya ng sagot, pwede na po. Click answer key. Let's put here 1. And let's click here instead. The answer for this is Mercury. Then, since Mercury lang ang ibang sagot, ang nag-iisang sagot, we'll have to click mark all other answers incorrect. Then, let's click done. Don't forget to click required. After that, pwede nyo na pong i-close yan. Mag-automatically save yan sa drive nyo. Then, okay. Hindi lumabas. Yun lang, nawala po. Yan. Meron tayo ditong draft. Edit lang natin yung assignment. Wala. Classwork. Yan. Edit assignment. Click lang po natin ulit dito. Edit. Then, ayan po. May lumabas na ditong sample quiz for science. Yun yung ginawa natin Google Form kanina. Then, let's click assign. Then, assign sample for science. Students will see the assignment in their streams. Ayan po. Pag click natin yung assign, lalabas na agad siya sa stream ng student at lalabas siya sa classwork. Now, if you want to know more about Google Form, I can tell you, we can have another webinar for Google Form and other offline activities for this. Offline quizzes or online quizzes or online assessments. Now, click natin yung stream. Makikita po natin dito sa stream yung assignment na pinapagawa ko. Ayan po. Ito po yun. Clinic ko lang po. Yan. Ano yung makikita ni student sa stream niya? Ito po yung view ni teacher. Ano naman yung makikita ni student sa stream niya? Ito po yung kay student. Click natin yung stream. Then, similar to the teacher. Pero po, kung mapapansin nyo, ito lang po yung makikita niya. Pag clinic po yan ni student, dapat may sagot na siya. Then, kung may sagot na siya, huwag niyang kalilimutang pindutin yung mark as done. Kasi, pag napindot niyo po ni student yung mark as done, ibig sabihin nasagutan niya yon. Balik tayo dun sa view ni teacher. Ito yung view ni teacher. Ayan po. Wala pang nagsosole ng test paper or test questionnaire. Kaya 0 pa yung turn in. Then, 47 pa yung binigyan natin ng works. Sir, possible po bang video chat sa classroom to see the students?
Miss Badats, ang sagot po doon ay hindi po. Google Meet po yung para doon. Sir, ilang classroom po ang dapat gawin ni teacher kung grade 1 teacher siya at lahat ng subjects ay hawak niya? Isa lang po. Lagyan niyo lang po ng topic na lagyan niyo lang po ng topic na describe doon sa subject niya. Paano po yung pagkuha ng score ng bata? Yan. A good question, Ma'am Irene. Paano po yung pagkuha ng score ng bata? Since ang gagamitin po natin ay free version, ang gagawin nyo po dito ay balikan lang po natin sa classwork. Yan. Ang mangyayari po dito ay magmamano-mano po kayong paglalagay ng score dun sa mangyayaring turn in ng works. Since ang lalabas po sa inyo, ayan, imamano-mano nyo po ito kung ano yung lalabas na score. Since ang ginamit po natin ay free version, yun po yung advantage ni ni paid version. Kasi ang gagawin yung paid version, one click lang po, lalabas na dito kung ano yung magiging score niya. Ayan. Hello, Ma'am Mads. Ayan. May nagsagot na po. Tingnan natin yung sagot ni Ma'am Mads. Okay. Yan. Tingnan natin. Ayan, teka lang po, naglo-load. Tingnan natin yung sagot ni Ma'am Mads. Dito po siya. Kiklik ulit natin yung form. Then, click natin tong edit. Once na-click natin yung edit, punta tayo sa responses. Now, dun sa responses, yan, ito po siya. Click natin yung individual. Dito makikita natin yung pangalan kunwari. Si Ma'am Rosalie, ayan. Son, mali siya dito. Nearest, yan. Yan, bakit po mali si Ma'am Rosalie dito? Kasi Mercury capital po dapat yung M. Ang score niya ay 1 out of 2, so declare natin siya as 10. So Ma'am Rosalie, hanapin natin dito mano-mano si Ma'am Rosalie. So ilagay natin dito ang score ni Ma'am Rosalie is 10. Then yan, saving na po siya. Click natin yung 3, i-return natin yung subject niya. Malalaman niya kung ano yung score niya. Ganun po. Question. This Google Classroom platform is very useful. Thank you po. So, very informative webinar session. Meron pa po tayong follow-up dyan. Magkakaroon pa po tayo ng other webinar session regarding for this. Sir, how to delete the created classroom if ever tapos na po ang school year? Hindi nyo po siya madidelete. Ang gagawin nyo po, gagawin nyo siyang archive. Paano po yun? Lahat ng contents ng Google Classroom mo ay nasa Google Drive ng account mo. So, ibig sabihin, nakasave lang po siya sa Google Drive. Hindi po siya talaga totally madidelete. Okay? That's just a sample form. It's already 8 o'clock. Napapahaba po tayo. Nag-e-enjoy. Siguro, sana po nag-e-enjoy kayo. Natututo po kayo sa discussion natin. Now, meron na po tayong assignment, meron tayong material. Naituro ko na rin po yung basic ng Google Form. Pwede po nating i-review ito para mas matuto pa kayo for Google Classroom. This is just the fundamentals. Ito lang po yung fundamentals. Now, yan. Meron na po akong pag na-grade na po natin siya mano-mano, lalabas po dito graded. Then, meron pang 33 hindi nagsasagot at 14 na po yung nakapagsagot na. Now, let's go back to stream. Now, what's the best part of stream? Kung mapapansin nyo po, hindi po ako naglagay ng due date dun sa assignment. Kaya walang nakalagay ditong upcoming. Kung naglagay ako ng due date doon, lalabas po siya dito. Reminder po, yung reminder na siya. Magiging reminder na yung upcoming. So,
click natin yung grades. Lalabas yung grades nila. So, ang may grade pa lang po dito ay si Ma'am Re, yung isa po na nag-gradean ko. Hindi ko na po natandaan ko anong name niya. So, ang daming kasing student natin ngayon. Kaya hindi na natin natandaan. So, yun lang po yung basics for advanced part of the free version of Google Classroom. You should have to turn in to follow our webinar session. This is just the version 2. So, ito lang po yung pangalawang set. Meron pa po tayong possible na pangatlong set. Medyo bibitinin ko po kayo. We are only tasked for a limited time. Sana po may natutunan kayo for our Google Classroom fundamentals. This is just the basics. So dito ko po i-end yung session natin. Now, let me have a quote to end this session. Alam ko po lahat tayo nag-a-adjust. Lahat tayo nag-adjust dahil biglaan tayo magta-transfer sa classes na hindi natin gaanong makikita yung student. So, as stated on the quote, if you can change the situation, nakuha ko po ito sa kapatid ko. Hello, Andrea. Now, if you can change the situation, you can change the way you think about it. So, alam ko, hirapan tayo lahat mag-adjust. Since hirapan tayo lahat mag-adjust, we just have to be mindful na kaya natin dapat mag-adjust. Hindi naman natin matatanggal yung COVID agad-agad. So, ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo para makasabay tayo dun sa need ng situation for education ngayon. Baka para hindi, ito po ay word na nakuha ko sa kapatid ko, pero sinearch ko po yung talagang source niya. So, ang source niya po ay si Gail Lynn Goodwin. And that concludes the basic part of our Google Classroom. Hope you learned something from me and tune up to other webinar series for under the 21st Century Teacher channel. Okay, thank you po, Sir JB. Basic but well explained by Sir Daniel. Thank you po, Sir Daniel, for sharing. God bless, more power. So it's for you po. You may share this to your co-teachers and pwede nyo lang po siyang i-share sa estudyante nyo para alam nila kung paano mag-join at mag-function ang Google Classroom. Oh my. I learned a lot from you, Sir Daniel. Thank you po. That concludes the session. That concludes my topic. Hope you enjoy. Thank you so much, Sir Daniel! And because of that, thank you so much for a very engaging, fruitful, useful, and informative session tonight. So because of that, we would like to award the certificate of recognition to, let me read the citation. Certificate of Recognition. This certificate is proudly awarded to Daniel R. Ibarrola for sharing his expertise on the topic entitled Getting Ready on Online Teaching, a Basic Guide on Using Google Classroom as a part of the webinar series entitled Teaching in the New Normal Series 2, conducted by the 21st Century Teachers, given this 12th day of August 2020, signed Athena C. Sinisa, CEO, 21st Century Teachers Incorporated. And because of that, please answer the evaluation form to get your e-certificate of participation. Click na lang po yan.